If a friend gives you a nice gift, you'd want to use it well, not break it and throw it away, right? Hi, I'm Father Joe Laramie. In September, Pope Francis asks us to pray for good stewardship of our planet's resources. Creation is a gift given to us by God. The Lord places Adam and Eve in a garden to care for it and nurture it. In fact, to turn the whole earth into a garden. As we use our planet's resources, we want to have a loving eye on the children and grandchildren who will come after us. We want to hand on them that same beautiful gift. Yes, our planet is blessed with many resources. Let's use them well as stewards of God's creation. On Monday morning, Pope Francis celebrated his morning Mass with a group of journalists. During his homily, the Pope reflected on Jonah, who was commissioned by God to carry out a task, but feeling afraid, he escaped. The Pope asked Christians if they are willing to listen to what God is telling them. Io mi domando a me e anche vi domando a voi, ci lasciamo scrivere la vita, la nostra vita da Dio o vogliamo scriverla noi? E questo ci parla della docilità. Siamo docili alla parola di Dio? Sì, io voglio essere docile. Ma tu hai capacità di ascoltarla, di sentirla? Tu hai capacità di trovare la parola di Dio nella storia di ogni giorno? O le tue idee sono quelli che ti reggono e non lasci che la sorpresa del Signore ti parli? The Pope also added that even people who pray often run the risk of closing their ears to God. He said that part of listening to the Lord comes with helping the needy. H5, page 100 and
8. Iat bavartiano, Sanctus bolit carza, vegi, vegi, iat beliashara. Raians borbiazo, supullo baruzzala, iat nomos carcura, iat nomos carcura, iat nomos carcura, somia. Raians borbiazo, supullo baruzzala, iat nomos carcura, iat nomos carcura, iat nomos carcura, आमचे जिवीत देवाचे एक देणे आणि हे जिवीत जियेवून एक एक वरोस एक एक गोडी जावन आसा त्याच देवाचे शुभम देणे. पूण हे जिवीत जियेताना जायते त्रास गोश्ट हुस्के कोंती आनी साबार आडकुळ्यांक आमकां फुडो करचो पडटा. हें करतना जायते पावटी आमचो भावान आमी जेजूचेर दवरूंक ना. जेजूच्या संदेशाची आमी बेपरवा केल्या. ह्या वेळार आमचें ध्यान मन आमच्या फुडल्यान आशिल्ल्या जेजूचेर दवरुया आनी सोगले काल्तिकायेन आमची मान बागूंक ताका नमस्कार करुया. जेजूक नमस्कार करूंक आमची नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवरुया. बो पवित्र साक्रामेंतान आमचे पासत तो हाजीर जाला. ताका नमस्कार करूंक ह्या भजन गितांतल्यान आमकांच ताच्या हातान आमी घालुया. जेजू आमचो सोमी, तो आमचो सोडवणदार. बो पवित्र संस्कारान आमचे पासत हाजीर जाला. आमकां तो बऱ्या चोरवाक व्हरता. आमचो गवळी तो. तू हे स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. सोगली गाऊया. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ
जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा।
सोम्या मुखार आमी आसा. ह्या वेळार पयले सुवातेर आमी पातकी. आमचे मुखार जायते आमी आड वस्तू करता. सोम्या तुजे मुखार येता आसतना पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेता. ह्या वेळार आमची थोडी बाबा भयणां आमचीच ती तरणाटी तुजे मुखार आपली खोत व्यक्त करतली. कशे तरेन आपल्या जिवितांत तुका अणभव विसरली, कशे तरेन आपल्या जिवितांत तुजें आसलें भोगूंक ती पावूंक ना. कशे तरेन तूं ह्या वेळार आमचे मुखार आसाय तरी आमची बाबा भयणां तुका विसरली. आमी तरणाटी कशी सायबा पयस गेल्या देखून ह्या वेळार आमी तुजे मुखार सगळे खालतीकायेन दुखी आसा म्हूण ह्या वेळार आमी तुका आमचे उलास सोंपयता. सोम्या जेजू, जायते पाटी आमी आमच्या जिवितांत तुवें दिल्ल्या संदेशाची बेपर्वा केल्या. तुवें आमकां सदांच बऱ्या मार्गार चलोवपाक शिकयला, पूण आमी तुज्या मार्गार चलपाच्या जाग्यार वायट मार्गार चल्ल्या. मोगला जेजू, तूं दाखयता तो रस्तो चलूंक आमकां अवघड जाता. तुवें दिल्ल्या वस्तूंक आमी मान दिना. सोम्या जेजू, आमी चुकल्या, आमकां बोगोस. फातक्या फातकिणीच्या मोगाळीष्टा जेजू, आमचे जिवीत पोतू, आमचे जिवीत पोतू. मोगाला जेजू, तुवें म्हाका जायते बरे गूण फावो केल्या, पूण हांवें ते गूण उपेग करूंक ना त्या गुणांचो. हांवें तुवें दिल्ल्या ह्या गुणांची बेपर्वा केली. मोगाला जेजू, तुवें म्हाका दुसऱ्यांक आदार करपाक जायती संदी फावो केली, पूण हांवें ती संदी यूज करूंक ना. त्या संदेचो हांवें बेपर्वा केली. म्हज्या आवय बापायन म्हाका लागून जायते सॅक्रिफायस केल्या, म्हाका ल्हानांतली व्हड केलां, पूण हांवें त्या सॅक्रिफायसांचो एक एकदां वालोर केलो ना. त्या सॅक्रिफायसांची हांवें बेपर्वा केली. म्हज्या आवय बापायन तशें म्हज्या लागशिल्ल्यान म्हाजो मोग केलो, पूण हांवें जायते फावटी त्या मोगाची बेपर्वा केली. बोगोस म्हाका जेजू, म्हाका एक उक्तेपणाचें काळीज फावो कर जेजू, बोगसण्याचें काळीज फावो कर जेजू. फातक्या फातकिणीच्या मोगाळीष्टा जेजू, आमचे जिवीत पोतू, आमचे जिवीत पोतू. Lord, today I'm here before you to thank you for my parents. I'm here before you
to thank you for all the gifts you have given to me, especially my friends, my loved ones, and all the people around me. I thank you, Lord, for giving me the knowledge to understand what is wrong and what is right. As we grow up in our life, we tend to forget your presence amidst us. And for that, I want to ask your forgiveness. I would like to quote the words of Pope Francis. He says, and I quote, "You can have flaws, be anxious, and even be angry. But do not forget that your life is the greatest enterprise in the world. Only you can stop it from going bust. Many appreciate you, admire you, and love you. Remember that to be happy is not to have a sky without a storm, a road without accidents, work without fatigue, relationships without disappointments. To be happy is to find strength in forgiveness, hope in battles, security in the stage of fear, love in discord. It is not only to enjoy the smile, but also to reflect on the sadness. It is not only to celebrate the successes, but to learn lessons from the failures. It is not only to feel happy with the applause, but to be happy with anonymity. Being happy is not fatality of destiny, but an achievement for those who can travel within themselves. To be happy is to stop feeling like a victim and become your destiny author. It is to cross deserts and to be able to find an oasis in the depths of our soul. It is to thank God for every morning, for the miracle of life. Being happy is not being afraid of your own feelings. It's to be able to talk about you. It is having the courage to hear a no. It is the confidence in the face of criticism, even when unjustified. It is to kiss your children, pamper your parents, to live poetic moment with friends, even when they hurt us. To be happy is to live the creature that lives in each of us, free, joyful, and simple. It is to have maturity to be able to say, I made mistakes. It is to have the courage to say, I am sorry. It is to have the sensitivity to say, I need you. It is to have the ability to say, I love you. May your life become a garden of opportunities for happiness. That in spring, may it be a lover of joy. In winter, a lover of wisdom. And when you make mistakes, start all over again. For only then you will be able in love with your life. You will find that to be happy is not to have a perfect life, but use the tears to irrigate tolerance. Use your losses to train patience. Use your mistakes to sculpture serenity. Use pain to
to plaster pleasure. Use obstacles to open windows of intelligence. Never give up. Never give up on people who love you. Never give up on happiness, for life is an incredible show. Patkia patkinica Mogaristra Jesu Amche jivit bodu Amche jivit bodu जेजू मोगाला आयच्या ह्या दिसा आमी तुज्या पांयाशी आयल्या आमकां तुजो आशिर्वाद मोग आनी कृपा फावो कर आनी तशेंच ह्या नव्या वर्सान आमी एकामेकाचें वायट विसरूंक आनी एकामेकाचें बरें तें आपणावंक आमकां शिकय सोम्या. Patkia patkinica Mogaristra Jesu Amche jivit bodu Amche jivit bodu Behold the multitude. This is a desert place, and now the time's far past. Send them away that they may go into the villages and buy themselves bread. They have nothing to eat. Give ye them to eat. Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? How many loaves have ye? 5 and 2 fishes. Bring them to me. Divide the people into companies of 50 that they might be fed. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Amen.
होच तो जेजू 5,000 वयर लोकांक ताणें जेवण तयार केलें. तोच तो जिविताचो उंडो स्वर्गार तावन देंवलो. ताचेर ह्या वेळार नदर दवर. जीं उतरां आमी पवित्र पुस्तकांतलीं ह्या व्हिडियोंतल्यान आयकल्यान पळयल्यान आमच्या काळजा मनांत तीं घडोवन भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर नदर दवरुया. ताच्या उतरांचेर आमी नियाळ करूंक वेता. ताचीं उतरां आमच्या कानार आनी आमच्या काळजार खंचोवंक आमचें काळीज मन ताका उक्तें करुया. मानून घेवया होच आमचो रोचणार. तोच आमचो सोडवणदार. तूंच म्हजो रोचणार सोम्या. तूंच म्हजो आदार. तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या. सदांच कुर्बिरां. तूंच म्हजो रोचणार सोम्या. तूंच म्हजो आदार. तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या. सदांच कुर्बिरां. जिविताचो उंडो तूं स्वर्गांत तावन देंवलोलो. संवसाराक सासणीक जीव दिवच्याक बापान तुका धाडलोलो. तुजे लागीं येता तो कधीच ताणें जोवना. तुका सोद बांदता तो कधीच बुकेचो ना. तूंच म्हजो सोचणार सोम्या. तूंच म्हजो आदार. तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या. सदांच कुर्बिरां. तूंच म्हजो रोचणार सोम्या. तूंच म्हजो आदार. तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या. सदांच कुर्बिरां. Mark chapter 6 verse 34 to 44. When Jesus saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd. And he began
to teach them many things. By now, it was already late, and his disciples approached him and said, "This is a deserted place, and it is already late. Dismiss them so that they can go to the surrounding farms and villages and buy themselves something to eat." He said to them in reply, "Give them some food yourselves." But they said to him, "Are we to buy 200 days' wages worth of food and give it to them to eat?" He asked them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they had found out, they said, 5 loaves and 2 fish. So he gave orders to have them sit down in groups on the green grass. The people took their places in rows by hundreds and by 50s. Then, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he said a blessing, broke the loaves, and gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And they picked up the baskets full of fragments and what was left of the fish. Those who ate the loaves were 5,000 men. From this gesture, we see Jesus' power, not his power of superiority, but his act of kindness and charity. The Son of God is always concerned about his children. He is always there in their lives. He knows about their limitations and weakness. But he does not allow them to get lost. He is always there like a shepherd. Let us spend some moments and remember all those times when we were lost, when we did not know what to do, when we were confused. There was always someone. It could be your family or your friends who were there for you and guided you during these dark times. Let us thank God for this. And as we enter this new year, 2021, we do not know what lies ahead.
But come whatever, let us keep our faith in God. Let us keep praying to Him. Because He is the good shepherd, and He will not allow us to get lost. He will always be watching over us and guiding us. जेजू तो सोडवणदार, आमचो रोचनार, आमचो आधार. आमकां भूक लागता, तान लागता, तो जाणा. न्हयच फकत कुडीची भूक आनी तान, पण आमच्या आत्म्याची भूक तान, आमच्या जिविताची तोरा, the way we live our life and the way we want to live our life. जें कितें आमचें जिवीत आमी जिवंक सोदता, घडये मेवो ना, फावो जायना. भूक लागल्या, तान लागल्या, सोदता जिवितान कितें तरी जाची तुका भूक लागल्या, जाची तुका तान लागल्या. ती उमकी वस्त वो ते उमकी लायफस्टायल वो ती उमकी ट्रेट ओ वॅल्यू ताचे विरेत म्हजें जिवीत सांडून पडलां. कितें तें? What is it that makes you hungry, that makes you thirsty? What is it that makes you go in search and you're not finding it? कितें तें? तूं सोदीत आसा, तुका मेळना. कोण दितलो? खंय मेळटलें? केन्ना मेळटलें? कशें मेळटलें? कित्याक मेळटलें? What, how, where, when? So many questions. पांच उंडे, 2 मासळ्यो घेवन जरी तर जेजूच्यान 5,000 वयर लोकांक पोट बरोसर जेवंक दिवंक जालें, जाल्यार जें कितें हांव सोदतां, जाका हांव भुकेलां, जाका हांव तानेलां, तें ताच्यान म्हाका दिवंक जाता. Yes, if Jesus has managed to fill the stomachs of more than 5,000 people from just 5 loaves and 2 fishes, then yes, He can take care of all my hunger and all my thirst in my life. Are you ready to be humble before Him? ताचे मुखार खालती जावंक तूं तयार आसाय? ताचे लागीं मागूंक आनी तो दितलो म्हूण सोत मानूंक तुका काळजी आसा? डू यू बिलीव that He will give? विश्वास दवर, ताचेर नदर दवर.
आनी तुजे मागणी ताचे मुखार ह्या वेळार दवर. Put forth your prayers for yourself, for your family, for your friends, for your world. There he is listening to you. तुका तो आयकता. माग ताचे लागीं. तुजी मागणी ताचे मुखार दवर. मोगाला जेजू, कोरोना हे पेस्ट पिडा आजून सोंपूंक ना. जायतो लोक तोडमोडटा. आनिकूय एक नवें दुयेंस उपजोलां. बेगीनूच हे दुयेंसान उपाय हो वॅक्सीन फावो कर म्हूण मागता. आमी आयची तरणाटी संवसारी वस्तूंनी सांडल्या. टॅक्नॉलॉजी आनी इंटरनेट ह्या बऱ्या इन्व्हेन्शनाचो दुरुपयोग केला आनी भोव करून ताचेर चड वेळ वगडायला. हेकाच लागून आमी जायते फावटी जेजूचो संदेश आयकूंक ना. बेसारमाय करून आमी जेजूचो उलो पयस केला. ह्या वेळार आमी सगळीं तरणाटी जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां त्याच बापाचो आदार मागुया. मोगाला जेजू, आमच्या गोंयांत जायते निसंटोन जाला. जायतो लोक हो गोंय सांबाळपाक मुखार सरला. केन्ना म्हूण आमचें गोंय साल्वार जातलें. केन्ना म्हूण आमी सगल्यांक गिन्यान येतलें की ही सृश्टी तुवेंनूच रचल्या. हो गोंय, हे संवसार तुवेंनूच रचल्या. कोण म्हूण सांबाळटलो. केन्ना म्हूण आमचें गोंय साल्वार जातलें आनी कितलो वगत लागतलो. हो तुजो संदेश, तुजो सृश्टी सांबाळपाचो आमी समजूंक आमकां आदार दी. You ignored my message. म्हज्या संदेशाचो तुवें बेपर्वा केली. आमी एक मोबायलाचेर मेसेज पासून कोणाक धाडली आनी ते मेसेजीक जरी तर आमकां रिप्लाय मेळूंक ना जाल्यार कितली दुखी आमी जाता. झगडीं केस्तांवां पासून करूंक पावता. saying the same words. You ignored my message. तुवें म्हज्या संदेशाची बेपर्वा केली. तुवें म्हजी बेपर्वा केली. You ignored me. Look at him in the most blessed sacrament.
what must have happened to him when you and I continuously ignore his message. दिसाच्या दिसा खिणाच्या खिणा ताचो संदेश आमी पोरो घालता, बेपर्वा करता, आयकोंक येनासल्या भाशेन करता. कितें भोगता काय तेका? ह्याच आमच्या सोमयाक वेगवेगळे तरेचे संदेश वेगवेगळे तरेन आपली मेसेज आमचेशी पावोवंक देव वावरीत आसा. What is the message that he wants to give you? What is the message that you have ignored till today? आयज पासून तुवें कसलो संदेश देवाचो बेपर्वा करून पयस घाला. ह्या वेळार तुजोय संदेश जरी तर कोणेय परो घाला, बेपर्वा केल्या जाल्यार उगडास कर. Remember, bring to your mind, when were your messages or your message or your words ignored by somebody else? देवा, तुवें म्हज्या मागण्याची बेपर्वा केल्या. What is it that you have asked from God? And you feel your God, your Jesus has ignored, has not listened to you. Look at him and tell him, Lord, you have ignored me. Look at him and fight with him. Lord, you have ignored me. Lord, you are ignoring my prayer. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. Speak to him. What are the prayers that you have put before him? हुंची तुजी मागणी देवान आजून बेपर्वा केल्या तुका दिसता. Is it regarding coronavirus, the pandemic? The entire world is praying. Entire world is suffering. आख्खो संसार
मागोत आसा, आख्खो संवसार कोश्टवत आसा. वेगवेगळे तरेन ह्या प्रश्नांक जाप दिवंक ह्या आख्ख्या विश्वांत, आमच्या देशांत, आमच्या राज्यांत प्रयत्न चालूच आसात. एक वॅक्सीन आमकां दी मागोत आसात आमी. इज द लॉर्ड इग्नोरिंग युअर प्रेयर? हो पॅन्डेमीक बेगीन सोंपय, आमकां आमची स्वतंत्रताय परतून दी. मेक अस फ्री पीपल अगेन. डोंट लेट अस बी trapped by the coronavirus pandemic. Is the Lord ignoring your prayer? The careers are falling flat. कितल्यांची कामां गेली. हाचे मुखार जॉब केन्ना मेळटलो, कसलो मेळटलो प्रश्न सोडून दिल्यात. कितले पावटी मागला देवा लागीं. इज द लॉर्ड इग्नोरिंग युअर मेसेज? हे सगळें चालू आसतना ह्या तुज्या राज्यान, गोंयच्या राज्यान कितले निसंटनाचे प्रकल्प, the projects that are going to destroy your future forever are being pushed through, and you're praying, you're fighting. Is the Lord ignoring your prayer? दीस रात आमी मागता. दीस रात थोडी जाणां कश्टवतात, थोड्यांच्या मनाचेर पेज आसा. लुकिंग आउट फॉर आन्सर्स, लुकिंग फॉर सॉल्युशन्स. Looking for better sense to prevail. Is the Lord ignoring your prayer? हे सगळें चलता आसतना वेगवेगळे तरेची मागणी तुवें उबारल्या. थोडे पावटी वायट करता तांकां नाटक करूंक मागला आसतलें. जे कोण दुसऱ्यांक फटयतात, नागयतात तांची मनां बदल म्हूण मागला आसतलें. ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण मागला आसतलें. वाज आयली, बेजार आयलो. गिव अस अ सॉल्युशन लॉर्ड मागला आसतलें. इज द लॉर्ड इग्नोरिंग युअर प्रेयर? Or maybe in your personal life, there are so many questions to be answered. You are looking for answers, looking for solutions. Maybe in your relationship, maybe in your career. Is the Lord ignoring your prayer?
you ignored my message. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Trust in him. He never ignores. तो केन्नाच बेपरवा करिना. जरूय कितलेय पावटी आमी ताच्या संदेशाची बेपरवा केल्या, मानून घे, साहेबा चूक जाली. I have ignored your message. We have ignored your message, Lord, that you give to us through this environment. हे सृश्टीन जें कितें घडटा तातूंतल्यान तूं दर दिसाक आमचे लागीं उलयता, हें विसरल्या आमी, चुकल्या. We have ignored your message. But we are sure, Lord, that you are never going to ignore even a single word that comes from our mouth. तूं आमच्या तोंडांतलें भायर सरलेलें उतर केन्नाच बेपरवा करचो न्हय. घोडे तें उतर भोगसण्याचें, माफी मागपाचें. You never ignore it because you forgive us when we ask for forgiveness. घोडे तें उतर घोटायेचें. We need strength. And yes, Lord, you give us your spirit every now and then. Your grace is sufficient for me. Kurper kurpa tu amkan diyit asay. घोटाय मागल्या तेन्ना तूं आमकां दिताय. You never ignore. आमची मागणी तुजे लागीं आमी दवरल्यात, पण जायते फावटी आमकांच खबर ना कितें जाय कितें नाका. तुजो वेळ तूं जाणाय, तुजी खुशी देवा तूं जाणाय. And in your own time, in your will, you give us everything we need, even when we don't know to ask you. Even without asking, you have given. मागो नासतनाय तुवें जाय तें दिलां because you know me. घडये हांव ओळखूंक विसरला.
तूं दिताय तेन्ना तातूंतल्यान संदेश घेवंक चुकला. आय हॅव इग्नोर्ड युअर मॅसेज वेन यू गिव मी गुड थिंग्स. I have ignored your message when something wrong happens to me. Here I am, Lord, now, in your own time, to listen to your message, to be your message, and to take your message to all. तुझा संदेश आयकूंक हांव तयार. दुनिया तुजो संदेश सगल्यांक दिवंक तुका जाय त्या वेळार ओपळे हांव आसा, म्हाका धाड. दुनिया तुजो संदेश ह्या संवसाराक जावंक ओपळे हांव आसा, म्हाका धाड. हियर आय एम, लॉर्ड, सेंड मी. ह्या वेळार ह्या आमच्या सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाता आसतना आमची सगल्यांची नदर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी. आनी आशिर्वाद घेवचे आदीं ह्या आदीं आमकां जाय तो आशिर्वाद देवान दिला हें जाणा जावन ताका दिनवासुया, ताका आर्गां दिवया. भोव मोगाल बापा, घोडे तुजो संदेश हांवें नाकारला. तुजो मोगाचो संदेश जायते पावटी म्हाका दिसला हांव एकसुरो कसो. जायते पावटी हेंवूय मतीन आयलें म्हाका तुवेंनूय सोडून दिला म्हण. पूण ना, हे सोबीत सुंदर फुलांनी भरलो संवसार तुवें म्हाका दिला. झाडां पेडां, सोबीत गोंय, सोबीत बाग म्हजें. विचित स्वादीक फळां तुवें म्हाका फावो केला. आनी हो सगलो जावन आसा एक मोगाचो संदेश तुजो. आनी हाकाच लागून आयज बापा हांव तुका आर्गां दिवंक सोदतां. बापा तुका आर्गां दिता तुझ्याच मोगा गायन करता. मोगाला जेजू 3 वाजता आनी आर्गां दिता तुका मोळपा वेल्या सुकण्या पासत. फात्या पारार तांच्या मधूर गितां पासत. तशेंच बापा 3 वाजता तुका दोर्यांतले मासले खातीर आमचे पासत सोबीत सुंदर संवसार रचलोय. आमच्या खाणा पिणा खातीर दिनवास आनी आर्गां इतलें सोगोट आमचे पासत रोचल्या खातीर. मोगाल जेजू, आयज आमी तुका आर्गां दिता आमच्या जिविता पासत. ह्या जिविता वरवीं
तुवें आमकां तुजो मोग करूंक शिकयला. ह्या व्हडल्या देण्या खातीर आमची काळजां खुशालकायेन मुरगोडटात. आमची कूड जावन आसा तुजें मंदीर. आमचो आत्मो आनी कालीज पवित्र दवरूंक तूं आमकां तुजो आदार दिताय आनी बऱ्या मार्गार चलोवंक शिकयताय. आमच्या गुणांनी तुकाच मोहिमा दिवंक आमकां तुजी कृपा दी. संकोश्टाच्या वेळार आमकां तुजें बोल दिल्ल्या पासत आनी सगल्या देण्या खातीर तुकाच वाखाणणी आनी मोहिमा. बापा तुका अर्घ्य दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. मोगला बाबा, ह्या संवसारान आमची यात्रा करतना आमकां जायत्या लोकांचो सांगात मेवता. आमची आवय बापाय आमकां ह्या संवसारान हाडटात. आमकां जाणवायची उतरां दितात. आमची भाव भयण हांचे लागीं आमी ल्हान व्हड जातात. आमचे इश्ट मित्र आमकां आपल्या मोगाचो सांगात दितात. आमचे सुख दूख आनी आमचे खुशालकायेन आमचो सांगात जातात. बाबा, ह्या सांगाताक आमकां तूं दिसपट्टी दिताय. हाका लागून हांव तुका दिन वचतां. बापा तुका अर्घ्य दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. मोगाला बाबा, हो तळो वेळ आमी तुज्या सांगाताक सारलो. देखून आमी तुका आर्गां दिता. तुवें आमकां जायती देणी फावो केल्यात. ह्या देण्याचो बरे तरेन आमी वापर करूंक, वायट सोडून जेजूच्या जिविताची देख घेवंक, ताच्या पावलांनी चलूंक, क्रिस्ताचे संदेशाचे आमी बेपरवा करिना जावं पूण समाजांत बरी तत्वां शिपडावंक तुजी कृपा आमी मागता. हें आमी मागणें कोत्ता तुज्या पुता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी दिमी घालुया. जेजूचो आशिर्वाद तुका कसलो जाय, कितें जाय? बापा, म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावं. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as You're teaching me your